टू द चैनल फ्रेंड्स। सो फाइनली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट रिलीज़ हुई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। सो मैनी हैव बीन आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस, सो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं जहाँ इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल services extending an option of pension to the resignees who were otherwise eligible to join the pension scheme under the bank employees pension regulations 1995. So यहाँ पे please refer to Indian Bank Association letter number. So in this connection, the undersigned is directed to convey no objection of the government to the Indian Bank Association to advise public sector banks to extend an option of pension pending amendments to respective bank employees pension regulation 1995 to the employees and officers who were in service of bank on or after 1st of uh, January 1986 and had joined the bank before 1st April 2010 and have resigned from service of bank on or before 26th of April 2010 and were otherwise eligible to join the pension scheme while in service. सो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 यही आपको काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे दोस्तों, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व कर देंगे. So who agreed to refund to the bank the entire bank's contribution to provident fund along with accumulated interest thereon received by them at the time of their resignation or later from the bank, and who agreed to execute an undertaking as per the format prescribed by the Indian Bank Association. सो यहाँ पे इन 2-3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू गेट द मैनी clarifications, and it is further stated that all such eligible former employees, officers and their surviving spouses or eligible family members can join the pension scheme. उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं. द पेंशन विल बी पेड prospectively from the month following the month in which the bank receives the bank's contribution toward provident fund with accrued interest thereon received by the former employee, former officer at the time of resignation or later. The commutation of pension will not be extended to them and they will not demand, and pension shall be computed as per the applicable provision of the pension regulations as applicable to the relevant BPS joint note in which he or she has resigned. सो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो अंडरटेकिंग है वो यहाँ पे आप दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं राइट नाउ. एक्सरसाइज ऑफ पेंशन ऑप्शन फॉर पेंशन एज प्रोवाइडेड बाय द BPS जॉइंट नोट. सो दिस इज़ एन अंडरटेकिंग हेयर. सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें. एंड दिस इज़ द इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द पेंशन एलिजिबल टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम फॉर द बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशंस फ्रेंड्स.